Germany was a safe haven for Afghans escaping the Taliban. But now, many who fled here, like Atifa Husseini, fear they could be sent back home. She's joining a protest in Berlin after the German government deported Afghans for the first time since the Taliban seized power in Afghanistan in 2021. به عنوان کسی که ما فرار کردیم و زندان طالبان تجربه کردیم اراست دارم که وقت دولت آلمان 28 نفر اخراج کرد ممکن است که نوبت ما یکی هم برسه و ما هم اخراج کنن و ما یا همسال ما و یا کسایی که اینجا مشکل داره مشکل امنیتی داره برگشتانده شدیم به افغانستان طبعا ما را به قتل میرسونه زنده نمیگذاره طالبان. Husseini is a writer and activist. She was imprisoned in 2022 after demonstrating at this women's rights protest in her hometown in northern Afghanistan. به عنوان کسی که در افغانستان بودم و اعتراض کردیم و خودم زندانی طالبان بودیم و شکنجه را اونجا ترس عملا مرگ عملا اونجا پیش روی خود تجربه کردیم. نه تنها ما که دوستای زیادم در زندان ایره تجربه کردن و دوستای زیاد ما به عنوان که حقشون میخواستن اعتراض کردن به قتل رسیدن و زنها در افغانستان در زندان طالبان مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند. The anger is palpable here in central Berlin. Many here are concerned about themselves and their families and their futures. Many fear being returned to Taliban rule Afghanistan, where they face persecution or even death. The German government says it has taken in more Afghans than any other EU state in recent years. Official statistics from April show 475,000 Afghans now live here, but the real figures may be much higher. Peyman Khorasani, a former Afghan teacher, is also joining the protest. He's waiting on an appeal after his asylum case was rejected. اگر کسی مجبور نباشه، اگر کسی واقعا نیاز نداشته باشه، هیچ کس باورمند نیست که کشور خودش رو ترک کنه از کشور فرسنگ‌ها راه دور از افغانستان بیایه از کوه بگذره از دریا بگذره در دریا غرق شود و با هزاران مشکل دیگر بیاید مثلا در آلمان یا در کشور دیگری پناهندگی بده. وقتی که فردی با این همه مشکل با این همه با مرگ میجنگه از اونجا فرار میکنه این همه سختی ها رو تحمل میکنه اینجا امید داره که بمونه امید برگشتن نداره و واقعا برای من این خیلی دردآور است. The deportations in late August followed fatal stabbings in 2 German cities linked to Afghan and Syrian suspects. The expulsions also came just hours before regional elections in which the anti-immigrant Alternative for Germany party surged in the east of the country. Speaking on August the 30th at a campaign visit to a mining museum, the German Chancellor Olaf Scholz said all of those Afghans deported were convicted criminals, without detailing their crimes. Ich habe angekündigt, dass wir auch Straftäter nach Afghanistan wieder abschieben werden. Und es ist ein klares Zeichen, wer Straftaten begeht, kann nicht darauf rechnen, dass wir ihn nicht abgeschoben kriegen, sondern wir werden Wege suchen, das zu tun. In response to questions from RFERL, the German Foreign Ministry said that it was monitoring the political and human rights situation in Afghanistan. The German Interior Ministry said it was continually assessing how to facilitate returns to Afghanistan. Dr. Alema is a former Deputy Minister for Refugees Affairs in Afghanistan. She now works for ProAsyl, the biggest refugee support organization in Germany. این یک عمل خلاف است که حکومت آلمان انجام دادن و شما میفهمین که این یک
عملی است که در مغایرت با کنوانسیون 1951 که مرتبط به پناهندگان است، در مغایرت با البته اعلامیه حقوق بشر اروپایی است و این همه کنوانسیون ها و معاهدات میگه که هیچ شخصی نباید به سرزمین اخراج شوه یا دیپورت شوه که در اونجا شکنجه و رفتار غیر انسانی ادامه داره. Those with the most to fear from deportation are former members of the Afghan security forces. This former soldier fled Afghanistan on the night of the Taliban takeover. He spoke to us at a Berlin market known as Little Afghanistan. He requested that his face not be shown. یک تاثیرات منفی است که بالای مردم گذاشته، روحیش ضعیف ساخته. به این نظر هستند که شاید شخصی دوم که در خط بعدی دیپورتی قرار داشته باشم ما باشم. در این مورد من را با اطمینان کامل میگم که تاثیرات منفی خیلی و ترس خیلی بالای پناهنده های افغان ایجاد کرده این موضوع. زندگی نظامیا و کارمندای دولت پیشین در خطر است. A former Afghan police commander says his sons, aged 12 and 19, were beaten by the Taliban after he fled the country. He didn't want to appear on camera and requested his voice be disguised. My two sons are in one place. My wife and daughter are in another place. If they weren't in danger, why would they live separately? Every day the Taliban comes and conducts searches. They create problems. They ask, "Where is your father? And has he come back?" Every day there are problems. His asylum case is still being processed. I've been waiting for a year or a year and a half. I gave an interview, but I haven't received any answer. I don't know what to do. I fear they will deport me back to Afghanistan. In Afghanistan, my life is in danger. Germany did more than many countries to take in Afghans after the Taliban regained power. But there's no doubting that the tone has changed here, with some political parties now calling on a complete ban on Afghan and Syrian migrants. Atifa Hosseini hopes ordinary Afghan voices will be heard. باور کنین بدترین شکنجه برای من این هست که من در وطن خودم نیستم. بدترین شکنجه ای است برای من که میشنوم از افغانستان زنا قدر محدود است که دیگه نمیتونه از خانه بیرون شه و هر روز در اینجا شکنجه روحی میشم به خاطر که یک وطن داشتم از من گرفته و ما اومدیم فرار کردیم به خاطر ترس جانم. اگر